7 నిమిషాలకు ఈ వ్యోమ నౌక ఫ్లోరిడా తీరంలోని సముద్ర జలాల్లో దిగనుంది. సహాయక బృందాలు రంగంలోకి దిగి క్రూ డ్రాగన్ ను వెలికి తీయనున్నారు. ఇక ఆ తర్వాత సునీతా విలియమ్స్ తో పాటు ఆమె సహచర వ్యోమగామి బుచ్ విల్మోర్ ను హ్యూస్టన్ లోని జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్ కు తరలించి వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. వైద్య పరీక్షల తర్వాత వారిని రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ కు తరలిస్తారు. సుమారు 9 నెలల పాటు అంతరిక్ష కేంద్రంలోనే గడపాల్సి వచ్చింది. ఇంతకాలం సున్నా గురుత్వాకర్షణ శక్తిలో ఉండటం వల్ల శరీరం కండరాలు బలహీనపడటం వల్ల నడవలేకపోవడం, నాడీ సమస్యలు, కంటి చూపు లోపాలు ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి భూ వాతావరణంలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఇక్కడి గ్రావిటీకి వారి శరీరం అలవాటు పడే వరకు, బలం పుంజుకుని సరైన స్థితికి వచ్చే వరకు వారిని కొన్ని వారాలు లేదా నెలల పాటు రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో వీరిని ఉంచుతుంది నాసా. వైద్య పరీక్షలు, పోస్ట్ మిషన్ ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసి సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. Those main parachutes begin to inflate fully. 4 beautiful, healthy names. Now awaiting visuals of splashdown. We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy 1000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. You can see those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. a live view of Crew-9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splashdown 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the job there. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew-9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. That Copy was 600. That was a live view from our recovery vessel, Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. This is a gorgeous bluebird day here that we have for the splashdown of Crew-9. It's incredible to think that the Dragon capsule just minutes ago was going over 17,000 miles per hour and now gently coasting to a soft splashdown. 200. Copy 200 meters. Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. And splashdown. Crew-9 back on Earth. సో సునీతా విలియమ్స్ విల్మోర్ ఉన్నటువంటి క్రూ డ్రాగన్ స్పేస్ ఎక్స్ క్రూయిజ్ సముద్రంలో ఫ్లోరిడా తీరంలో దిగడం మనమైతే చూస్తున్నాం. సో కాసేపట్లో అక్కడికి మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళని వ్యోమగాములను వ్యోమనౌక నుంచి బయటకు తీసుకొస్తారు. ఆ కంప్లీట్గా లైవ్లో చూస్తున్నాము ఆ క్రూయిజ్ ఎలా అయితే దాని వేగాన్ని తగ్గించుకుంటూ పారాచూట్స్ను ఉపయోగించుకుంటూ నెమ్మదిగా ఓషన్లో దిగింది అనేది మనం చూసాం. And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown
Dragon Freedom has returned home and NASA astronauts. System safety verifications are in progress. We'll report back when recovery personnel are en route. Understand. And we're in section 2, 4.800 landing response. And looking for your word on if it is necessary. In the distance, we can see the recovery vessel making its way. Copy, you're in section 2 for the environmental assessment in 4.800. That is not necessary today. Understand. Raising buzz. So we will continue to have communications between the Corps and Nick Hague, the commander of Crew Dragon Freedom, which just splashed down 2 minutes ago off the coast of Tallahassee, Florida. Dragon Freedom has returned home with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Aleksandr Gorbunov. సునీతా విలియం బుచ్ విల్మోర్ తో పాటు మరొక ఇద్దరు వ్యోమగాములు కూడా మొత్తం 4 ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ఈ క్రూయిజ్ డ్రాగన్ వ్యోమనౌక కాసేపటి క్రితమే ఫ్లోరిడా తీరంలో మనం చాలా దాని వేగాన్ని తగ్గించుకుంటూ పారాచూట్ల సాయంతో దాని వేగాన్ని తగ్గించుకుంటూ నెమ్మదిగా ఫ్లోరిడా తీరంలో ఓషన్లో దిగడం మనం చూసాం. సో 9 నెలల తర్వాత సునీతతో పాటు బుచ్ విల్మోర్ ఈరోజు భూమి మీదకి చేరుకున్నారు. దాదాపు 17 గంటల సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత వారు భూమి మీదకి చేరుకున్న దృశ్యాలు మన అందరికీ కూడా కనువిందు చేస్తున్నాయి. ఎట్టకేలకు 9 నెలల పాటు అంతరిక్షంలో ఉండిపోయినటువంటి ఇద్దరు వ్యోమగాములు కూడా ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా భూమి మీదకి చేరుకున్నారు. జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్లో సునీతా విల్మోర్కు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఐఎస్ఎస్లోనే వాళ్ళు కొంతకాలం ఉండనున్నారు. వైద్య పరీక్షల తర్వాత వారిని రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్కు తరలించనున్నారు. ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాట్లు వారికి చేయనున్నారు. ఇప్పటివరకు వారు సర్టైన్ కండిషన్స్లో ఉన్న నేపథ్యంలో వారికి వెంటనే డ్రాస్టిక్ చేంజెస్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు వారు ఎదుర్కొనే పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాళ్ళకి డిఫరెన్సియేషన్ లేకుండా కొన్ని రోజుల పాటు అన్నీ కూడా వైద్యుల పర్యవేక్షణలో వారికి రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించి వారు నార్మలైజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా వైద్యులు పర్యవేక్షణలో ఉండనున్నారు. అయితే అంతరిక్షం నుంచి సేఫ్గా డ్రాగన్ క్రూయిజ్ అయితే ల్యాండ్ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో 17 గంటల ప్రయాణం, సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేశారు వ్యోమగాములు. సో వారికి సహాయం అంటే ఆ క్యాప్సూల్ నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి ఇప్పటికే అక్కడికి షిప్స్ చేరుకుంటాం కూడా మనం చూస్తున్నాం. సో క్రూయిజ్ షిప్ దగ్గర క్రూయిజ్ దగ్గరికి ఆ క్యాప్సూల్ దగ్గరికి ఇప్పుడే షిప్స్ రావడం మనం చూస్తున్నాము. సో కాసేపట్లో ఆ క్యాప్సూల్లో నుంచి వ్యోమగాముల్ని బయటకు తీయబోతున్నారు. బయటకు తీసుకుని వెంటనే అక్కడి నుంచి కూడా నేనన్నట్లుగా ఆ స్టేషన్కి తరలిస్తారు. అక్కడే వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. సో బోట్స్ ఆర్ రీచింగ్, అక్కడికి వస్తున్నాయి, క్యాప్సూల్ దగ్గరికి వచ్చేసాయి. సో కాసేపట్లో వ్యోమగాముల్ని సురక్షితంగా క్యాప్సూల్ నుంచి బయటకు తీసుకురానున్నారు. That are still residing in and or around the Draco thruster nozzles or outlets. The hypergolic fuel, which is necessary for on-orbit burns to maneuver the spacecraft. Unfortunately, those hypergolics are unable to be breathed. They are toxic, and so this team here is doing those initial safety checks to make sure that it is safe for the rest of the recovery team to approach the spacecraft. They're also checking to make sure that any residuals from the pyros are safe and are not going to cause any issues. We can see the team working their way around the spacecraft to do these these sniff tests on all of those. So capsule ni open chese mundu konni preventive steps తీసుకుంటున్నారు. అక్కడికి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దగ్గరికి కొంతమంది సిబ్బంది వచ్చారు. అయితే
ఆ క్యాప్స్యూల్ చుట్టూ కూడా ఒక ద్రావణాన్ని చల్లటం కూడా మనం చూసాం. అండ్ అలాగే ఎందుకంటే తీవ్రమైనటువంటి వేడి ఒత్తిడికి లోనై క్యాప్స్యూల్ భూమి మీదకి వచ్చిన క్రమంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని వ్యోమగాములకి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగకుండా ఉండే విధంగా, ఒక్క ఛాన్స్ కూడా తీసుకోకుండా ఉండే విధంగా పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లన్నింటినీ కూడా చెక్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాళ్ళని నలుగురిని కూడా బయటికి తీసుకొచ్చే ముందు కావాల్సినటువంటి పటిష్టమైన చెక్స్ అన్ని కూడా ఆ టీం అనేది ఎంత ముందు చేస్తుంది, తర్వాతే వారిని ఆ క్యాప్సూల్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. Dragon will continue to remain live on air with you through that recovery process, all the way through the point where the crew is extracted from the Dragon spacecraft. Now, if you are just joining us, the mission has gone smoothly so far. Dragon successfully splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern Time this afternoon. Approximately 17 hours prior to splashdown, Dragon autonomously undocked from the International Space Station, completed a series of departure burns, jettisoned its trunk section, and performed its final burn, the deorbit burn. This placed the Dragon spacecraft on a trajectory toward Tallahassee, Florida. Dragon successfully re-entered the Earth's atmosphere, followed by deployment of its parachutes to slow the spacecraft down to a gentle splashdown. We're now going to follow the Freedom, hypergol sweeps and unfired ordnance checks are nominal. Rigging is in progress. Approximately 25 minutes until capsule lift. Stand by for PMC with SpaceX flight surgeon. And so what we did just hear there was communications that those hypergol checks were complete. They didn't find any of that upon those checks, so we'll continue to move through the timeline. Next up is a process called rigging, which you see happening right now on your screen. This is when a SpaceX recovery personnel actually works to climb aboard the capsule and work through procedures ahead of lifting onto the nest of the recovery vessel Megan. We heard it's going to be about 25 minutes or so until that lift actually takes place. రైట్. సో ప్రైమరీ చెక్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయి. మొత్తం టీం అంతా కూడా చెక్ చేసిన అనంతరం అక్కడ ఎటువంటి ప్రమాదం లేదని గుర్తించడం, నార్మలైజ్ గానే ఉందంటూ గుర్తించడంతో ఒక రెస్క్యూ టీం వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇంకొక 25 నిమిషాలు పడుతుంది ఆ క్యాప్సూల్ ఓపెన్ చేయడానికి. ఇప్పుడైతే రిగ్గింగ్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఒక రోప్తో ఆ క్యాప్సూల్ ఓపెన్ చేసేటువంటి పరిస్థితిని అయితే మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం. సో ఇంకొక 25 నిమిషాల పాటు దగ్గర సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది క్యాప్సూల్ నుంచి వ్యోమగాముల్ని బయటకు తీసుకురావడానికి. It's just an initial check-in, make sure everybody is doing okay. They will also have another check-in with the flight surgeon once they are on board that recovery vessel that you see there in the background. We can now see that SpaceX recovery team member they're on top of the Dragon spacecraft. They are going to be working to install plugs in the Draco thrusters to ensure that none of those, and to ensure that no more hypergolic fumes or vapors come out from the spacecraft. They'll also place harnessing around the spacecraft that are required in order out of the water. Go ahead, Sandra. Continuing to get some views of the recovery personnel, both the main recovery vessel Megan, as well as some of those fast boats that we've discussed previously. It looks like just a beautiful day there out off the coast of Tallahassee, Florida. Weather was pristine. We were able to get undocked from the International Space Station as expected at 10:05 p.m. Pacific time yesterday evening, and Crew Dragon has since completed steps ahead of its splashdown at 2:57 p.m. Pacific, and we're now stepping through procedures to get Dragon hoisted up onto the Megan recovery vessel and get the crew extracted out of the spacecraft. And you did see some of the parachutes that were near the spacecraft. Upon detection of landing, Dragon automatically releases those main parachutes to prevent wind from pulling the spacecraft. Dragon then automatically safes any pyrotechnics that may still be present on the vehicle and may automatically perform additional minor system reconfigurations. The astronauts will remain seated and in their suits at this point, but the onboard air conditioning keeps things temperature controlled inside the spacecraft so the crew remains comfortable, and the communication systems. Freedom, SpaceX, ComCheck.
SpaceX, this is Freedom. We have loud and clear. Copy that, Freedom. Have you loud and clear as well, and Dragon to ground is no longer private. సో క్యాప్స్యూల్ దగ్గర ఒక ప్రక్కన రికవరీ టీమ్ అంతా కూడా ఆ క్యాప్స్యూల్లో ఉన్నటువంటి ప్రమాదాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెకింగ్స్ అంతా కూడా చేస్తోంది. స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తవడానికి 25 నిమిషాలు సమయం పడుతుంది అనేది కూడా మనకు తెలుస్తోంది. ఈలోపు ఏవైతే 4 పారాచూట్స్ సహాయంతో క్యాప్స్యూల్ ఫ్లోరిడాలోని టెలహాసీ సముద్ర తీర ప్రాంతంలో దిగిందో ఆ 4 పారాచూట్స్ ని కూడా తొలగించే కార్యక్రమం అయితే జరుగుతోంది. ఎందుకంటే గాలి వేగానికి ఆ పారాచూట్స్ ఆ క్యాప్స్యూల్ ని ఎటువైపు కూడా తరలించకుండా ఉండే విధంగా, ఎటువైపు డ్రాగ్ చేయకుండా ఉండే విధంగా ఒక్కొక్కటిగా ఆ పారాచూట్స్ ని ఆ క్యాప్స్యూల్ నుంచి వేరు చేస్తున్నారు సిబ్బంది. ఆ తర్వాత ఆ క్యాప్స్యూల్ ని ఓపెన్ చేసేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇంకొక ఈ ఒత్తిడి వేడి కారణంగా ఎటువంటి ఫ్యూమింగ్ కి కారణం కాకుండా గ్యాసెస్ ఒక్కసారిగా రిలీజ్ కాకుండా ఉండే విధంగా కూడా చెక్స్ అన్ని కూడా జరుగుతున్నాయి. రికవరీ టీమ్ అంతా కూడా అక్కడికి చేరుకుని క్యాప్సూల్ వద్ద పటిష్ట చెకింగ్ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చెకింగ్ చేస్తోంది. చెకింగ్ విధానాన్ని అంతా కూడా అవలంబిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీనికి ఇంకొక 20 నిమిషాల పైబాటే సమయం పట్టేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది అనేది కూడా తెలుస్తోంది. We were also able to see one of the recovery team members get on a jet ski to help gather up the parachutes that were automatically detached from the Dragon spacecraft upon splashdown. And it will take a little over 10 minutes for the recovery crew to complete their safety checks. Once complete, the team will begin preparing Dragon to be lifted, and as you see, they are preparing for that to take place at this point. As part of the preparation for this lift, one member of the recovery team has climbed on top of the space. మరొక 10 నిమిషాల సమయం పట్టే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. క్యాప్సూల్ చెకింగ్ మొత్తాన్ని కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత క్యాప్సూల్ ని లిఫ్ట్ చేసేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. హెలిప్యాడ్ తో కూడినటువంటి పెద్ద మెరైన్ షిప్ మనం చూస్తున్నాం, రెడీగా ఉంది. సో అక్కడే దాని మీదకే ఆ క్యాప్సూల్ ని లిఫ్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దానికి మరొక 10-12 నిమిషాలు పట్టే అవకాశం ఉంది. Up onto the ship, we have a very special treat. NASA Public Affairs Officer Jaden Jennings, who is actually on the recovery vessel and had a bird's eye view of the splashdown today. Jaden, how are you? How was the view from the recovery vessel? Hi, Sandra. How do you hear me? I've got you loud and clear, Jaden. It's so great to hear you. Awesome. So splashdown, Sandra, was nothing Freedom, short of be advised. spectacular. We are transitioning the forward link. Comm will be unavailable for approximately 5 minutes. Freedom comes. Thanks so much, Jaden. We did just have some communications letting us know that we'll have about a 5-minute period where we won't be able to hear from the crew. So please go ahead, tell us, how was the view from the recovery vessel? Absolutely. Yeah, I was mentioning earlier, splashdown was nothing short of spectacular. And we were stationed about 1.5 nautical miles away from the splashdown zone and had great visuals here on the recovery vessel Megan. We actually saw a little of the smoke trail as the spacecraft was coming in, and then moments later we spotted those drogue chutes, and this was quickly followed by 4 healthy white and orange main parachutes. We then tracked Dragon all the way down as it slowly propelled into the ocean. And I think I speak for all of us on the ship when I say a new core memory was made today, and we are looking forward to having Crew-9 on board with us a little later. Jaden, that is amazing. Now, obviously, we are watching it here on camera, and the landing conditions look pretty good, but how was it from your perspective? What is the sea state out there? Absolutely. So we've had optimal conditions for splashdown, and today it is sunny and 63 degrees outside right now with clear skies, light winds, and calm seas.
The sea looks absolutely beautiful right now, and light blue with the sun reflecting from it. And Kate, I think the crew's going to like what they feel weather-wise on this picture-perfect day for splashdown off the coast of Tallahassee. Thanks so much, Jaden. It certainly looks like a beautiful day. Can you tell us a little bit about the journey of the recovery forces to get to this point? Sure. So one unique aspect of this recovery was the onboard training on station conducted for Butch and Sunny to ensure they were ready to return on a Dragon spacecraft. That training covered all aspects of their return, including nominal and contingency departures, the orbit burn, splashdown, and post-landing ops, which is what this team is preparing for now. As for the recovery teams themselves, we started the day taking a series of helicopters out to the vessel, and as standard, the recovery director and crew support teams were on that first helicopter out and took the time to get everything prepared on the ship. About 2 hours before splashdown, they deployed those fast boats and jet skis into the water. I was actually on the second helicopter out, and we were on the vessel about an hour and a half before splashdown and landed on top of the helicopter pad on the Megan. And the teams have been working diligently across their respective disciplines this week, executing what can only be described, in my point of view, as a logistical masterpiece, just ensuring every detail has been in place for Crew-9's return. That is such great news. I'm so glad that you're able there to experience it in person. Now, can you tell us a little bit about what's next to retrieve the crew for the recovery personnel on board? Yeah, Kate. So coming up next, Dragon will be hoisted into the on-deck translation system, or the nest, at the aft end of the ship, and then will be translated pretty quickly towards that egress platform. We'll perform another series of safety checks as final precautionary measures just to make sure there are no hypergolic vapors. 9 నెలల నిరీక్షణకు తెరపడింది. స్పేస్ కు వెళ్లిన వ్యోమగాములు ఎట్టకేలకు భూమిపై అడుగుపెట్టారు. సునీత విలియమ్స్ భూమి మీదకు అడుగుపెట్టింది. సునీతతో పాటు భూమిపైకి మరో వ్యోమగామి బుచ్ విల్మోర్ స్పేస్ నుంచి భూమిపైకి ల్యాండ్ అయ్యారు. ఫ్లోరిడా తీరంలోని టెలహాసీ SpaceX Crew-9 వ్యోమనౌక ఆ టెలహాసీ సముద్ర తీరంలో దిగింది. భారత కాలమానం ప్రకారం నిన్న ఉదయం 8:15 స్పేస్ లో హ్యాచ్ మూసివేత ప్రక్రియ జరిగింది. ఇది పూర్తయిన తర్వాత ఉదయం 10:15 undocking ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇందులో భాగంగా Crew-9 వ్యోమనౌక అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి విడిపోయింది. ఇక భూ వాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించడానికి ఇంజన్ల ప్రజ్వలనను ఇవాళ తెల్లవారుజామున చేపట్టారు. దాదాపు 40 నిమిషాల తర్వాత తెల్లవారుజామున 3:27 ఈ వ్యోమనౌక ఫ్లోరిడా తీరంలోని సముద్ర జలాల్లో దిగింది. సహాయ బృందాలు రంగంలోకి దిగి Crew-9 ను వెలికి తీశాయి. 9 నెలల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత వ్యోమగామి సునీత విలియమ్స్ భూమి మీదకి అడుగుపెట్టారు. సముద్ర జలాల్లో దిగిన వెంటనే వ్యోమనౌకను నాసా సిబ్బంది బయటకు తీస్తారు. ఆ తర్వాత సునీత విలియమ్స్ తో పాటు ఆమె సహచర వ్యోమగామి బుచ్ విల్మోర్ ను హ్యూస్టన్లోని జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్ కు తరలించి వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. 2024 జూన్ 5న ప్రయోగించిన బోయింగ్ స్టార్ లైనర్ నౌకలో 8 రోజుల మిషన్ కోసం సునీత విల్మోర్లు అంతరిక్షంలోకి వెళ్లారు. వెళ్లిన వారం రోజుల్లో తిరిగి రావాల్సిన వారు సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా సుమారు 9 నెలల పాటు అంతరిక్ష కేంద్రంలోనే గడపాల్సి వచ్చింది. చివరకు ఎట్టకేలకు వారు భూమి మీదకు దిగారు. ఫ్లోరిడా తీరంలో ల్యాండ్ అయిన Crew-9 వ్యోమనౌక సునీత విల్మోర్తో పాటు భూమిపైకి చేరుకున్న ఆస్ట్రోనాట్లు నిక్ హేగ్, గోర్బునోవ్ 9 నెలల తర్వాత భూమిపైకి సునీత విలియమ్స్ చేరుకున్నారు. ఇక వారితో పాటు బుచ్ విల్మోర్ కూడా చేరుకున్నారు. వీరిద్దరితో పాటు వీరిని తీసుకురావడానికి వెళ్లిన వారిలో మరొక 2 కూడా మొత్తం 4 వ్యోమగాములు ఈరోజు ఆ క్యాప్స్యూల్లో ఉన్నారు. Dragon onto the recovery vessel Megan there, which is now coming into view. You can see just how close Megan is at this point, and that's that helicopter pad that Jaden was just discussing, where the crew will fly off of onto the coast of Florida, and then eventually they'll fly back to Houston. Just underneath that helicopter pad is that translation deck where we will see the nest once it is loaded up with the Dragon spacecraft on board. The nest will be translated to the forward end of the recovery vessel, and that is where our Crew-9
team members will egress from the Dragon spacecraft. Now, here on your screen, we can see dolphins, actually, who want to come and play with Dragon. Now, one of the fast boats there in place, working to assist the recovery team member. It's incredible. I just love these views. We really see them even better in daytime, but just seeing the recovery team work in tandem to step through each step, to step through each operation. Obviously they're getting quick assists from the honorary part of the recovery team, those dolphins in the water there. Now, the recovery team member that is crawling around the Dragon spacecraft. Earlier we saw a view where it was like a spider monkey pose. We can see that individual now standing in the bucket where the main parachutes were stored while Dragon was on orbit. Obviously, those main parachutes were utilized for splashdown today. They were deployed and cut from the Dragon capsule, and one of the other fast boats of the recovery team working to pull those out of the water. Now, the recovery team member that is there working on top of the Dragon capsule, earlier we saw that person performing safety checks. Now we can see some harnessing being placed around the capsule. This harnessing is what will be used to lift the Dragon capsule out of the water and onto the recovery vessel. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. I mean, that water just looks beautiful. We had ideal splashdown parameters today. Obviously, wave height, ne'er a concern. The weather is beautiful, as Jaden mentioned, in the 60s, sunny. Looking forward to seeing Crew-9 exit the capsule here shortly once they get hoisted onto the recovery vessel Megan. We can see that recovery vessel slowly but surely closing the distance there between... Oh, dolphin cam back again. We can see that the Dragon capsule and the recovery vessel, that distance is closing. Again, this is just one more step as we continue to work recovery operations for Dragon Freedom, and we anticipate the lift of the Dragon capsule to occur here in just a few minutes. Now, once all of the rigging is on the capsule and it's hooked up to the recovery vessel, we will see the hydraulic arm, which is that kind of like bridge-like structure there at the aft end of the recovery vessel. We'll see that articulate backwards, and that's a good sign that we're getting even closer to pulling the capsule out of the water. It will then move forward, and the capsule will be placed inside of what you can see there is basically a basket. We call it the nest, Dragon nest, that's where the capsule will be placed in order for it to be translated to the forward end of the vessel and for the astronauts to egress. And before that does take place, we'll have potentially views of the rigger go ahead and jump off of the spacecraft there. That typically occurs when the spacecraft is a little bit closer to the recovery vessel, and we usually get a really good view of that particular operation from one of the onboard cameras from the recovery vessel. That is an operation that I have a lot of respect and admiration for, that individual that does that. So again, Dragon continuing to... Sunita Williams Wilmore June 5, 2024 బోయింగ్ స్టార్ లైనర్ తొలి మానవ సహిత యాత్రలో భాగంగా అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. 8 రోజుల స్పేస్ టూర్లో భాగంగా వెళ్లిన సునీత విలియమ్స్ నిర్ణీత గడువులోగానే తిరిగి వస్తారని అందరూ భావించారు. అయితే అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకున్న వెంటనే స్టార్ లైనర్లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో స్పేస్ నుంచి భూమికి రావడం ఆలస్యమైంది. హీలియం లీక్లు, ప్రొపల్షన్ వ్యవస్థలో లోపాల కారణంగా స్టార్ లైనర్ సురక్షితంగా తిరిగి రాలేని స్థితికి చేరుకుంది. దీంతో వ్యోమగాములు లేకుండానే సెప్టెంబర్ 2024లో స్టార్ లైనర్ను వెనక్కి పంపాలని నాసా నిర్ణయించింది. అప్పటి నుంచి సునీత విలియమ్స్ విల్మోర్లు అంతరిక్షంలోనే ఉండిపోగా వారిని వెనక్కి తీసుకురావడానికి
నాసా తమ ప్రయత్నాలు కంటిన్యూ చేసింది. వ్యోమగాములు జూన్ 5న అంతరిక్ష కేంద్రానికి వెళ్లి అక్కడే చిక్కుకోగా వారిని తీసుకొచ్చే ప్రక్రియలో భాగంగా మిషన్ ఆలస్యమవుతున్నట్లు ఆగస్టులో నాసా ప్రకటించింది. ఇక SpaceX ద్వారా వారిని వెనక్కి తీసుకురావడానికి ప్రణాళికలు ప్రారంభించింది. సెప్టెంబర్లో స్టార్ లైనర్ వ్యోమనౌక ఖాళీగా భూమికి తిరిగి వచ్చింది. 2025 మార్చిలో 9 నెలల తర్వాత వారి తిరుగు ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు మొదలయ్యాయి. బోయింగ్ స్టార్ లైనర్ ద్వారా సురక్షితంగా తిరిగి రాలేరని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత నాసా వారిని SpaceX ద్వారా వెనక్కి తీసుకురావడానికి ప్రణాళికలు చేసింది. తొలుత ఆగస్టులో చేరుకున్న అమెరికన్ వ్యోమగామి నిక్ హేగ్ రష్యన్ వ్యోమగామి అలెగ్జాండర్ గోర్బోనోవ్లతో కలిసి వారిని వెనక్కి తీసుకురావాలని భావించారు. అయితే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్పించుకునే మార్గం లేకపోవడంతో ఆ ప్రణాళికను విరమించుకున్నారు. SpaceX డ్రాగన్ వ్యోమనౌక ద్వారా వారిని క్షేమంగా భూమికి చేర్చే ప్లాన్ చేశారు. మార్చి 16, 2025న సిబ్బంది 10 అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకోవడంతో విలియమ్స్ విల్మోర్ తిరిగి వచ్చేందుకు మార్గం సుగమమైంది. 4 కొత్త వ్యోమగాములను సునీతా విలియమ్స్ విల్మోర్ సాదరంగా ఆహ్వానించారు. సునీతా విలియమ్స్, బుచ్ విల్మోర్లు మిషన్ అమెరికన్ వ్యోమగాముల చరిత్రలో సుదీర్ఘమైందిగా నిలిచిపోతుంది. ఈ సమయంలో వారు 150కి పైగా శాస్త్రీయ ప్రయోగాల్లో పాల్గొన్నారు. ఇటీవల అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకున్న సిబ్బందిని విలియమ్స్ చిరునవ్వుతో ఆహ్వానించారు. Freedom being lifted out of the water and onto our recovery vessel, Megan. Personnel are completing final checks and stand by for translation to the egress platform. Freedom copies. Great news there, letting us know that Dragon Freedom has been successfully recovered from the water's surface. If you've just joined us, we had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, and we can now see that the water recovery operations are continuing to progress. The nest where the Dragon spacecraft is located is going to get moved forward. This will happen after one of the recovery crew members does some checks, and we'll also see some hosing. Obviously, the spacecraft splashed down in salt water. Salt water is corrosive, and we want to try and rinse out as much of the salt water as possible to reduce that corrosion on the metallic structures. So we can see some guidance there being provided, really steering the spacecraft properly into the Dragon's nest. And it's been 30 minutes since Dragon splashed down, and as you can see there, the spacecraft is already on board the recovery vessel Megan. Things continuing to move very smoothly today throughout the entire operations from the deorbit burn up until this point as well. And Freedom, it looks like the positioning wasn't quite right, so they are working on repositioning the capsule in the nest now. Okay, copy that. Thanks. And with that, the team is just going to adjust the Dragon spacecraft a bit so that it's in the right position ahead of translating up a little bit closer ahead of the side hatch. So the team is now going to step through the procedures to ensure that that takes place. While Dragon does fly itself autonomously, it clearly is unable to park itself autonomously. We want to make sure that the Dragon capsule is properly seated there in that nest. Once Dragon is fully seated in the nest, we'll probably see a bunch of that salt water come out from the bucket there located underneath the side hatch.
see some saltwater splash out. As I mentioned before, one of the recovery team members will begin hosing down the exterior of the spacecraft. So you are continuing to get some great live views on your screen of Crew-9, which includes NASA astronauts Nick Hague, Sunita Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Aleksandr Gorbunov, who splashed down off the coast of Tallahassee, Florida, 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. Now working to get that spacecraft situated in the nest. Just making some final adjustments and tweaks to ensure that it's nice and secure. Once the spacecraft is seated and secured and oriented correctly in the nest, Dragon will be moved into the hangar located underneath that helipad that we saw earlier from the aerial views during recovery. All right, Freedom, looks like you are settled into the nest now. Team is working through hypergol sweeps. Copy all. Call out there telling us that the recovery team is doing the second round of those hypergolic sweeps. This helps ensure that everyone, all the recovery team members that are located basically right where this camera is located on, towards the forward end of the recovery vessel, that they will all be safe once the spacecraft is translated forward. So we're just doing some additional steps to make sure that the hypergolic propellant that is utilized for maneuvering the Dragon capsule while on orbit, making sure that none of those vapors are still present on the exterior of the capsule. That's right, and there are a variety of individuals on board the boat that help with recovery operations. Not only do we have the recovery personnel that you see here, but we also have a doctor that will check out the crew members as standard procedure. As with any spacecraft that is returning from space, we always perform a medical check with the crew. So you will see the crew come out of the capsule and be placed on stretchers, just like with the Soyuz landing and with all of our Dragon splashdowns. That is the nominal procedure. We'll stand by to see Dragon Freedom translate or scooch up a little bit closer to the camera angle that we're seeing right here. And then teams will step through procedures to get that side hatch opened. You see it right in the dead of center of your screen there. It's kind of that rectangular shape. It has not been opened since Crew-9, which include Nick Hague and Aleksandr Gorbunov, launched back in September from the Kennedy Space Center in Florida. So that will be the very first time that hatch is opened. Once docked to the International Space Station, crew enter through the top hatch, which was where the nose cone is now closed. That's the hatch that they actually utilize to go ahead and get inside the International Space Station. So as we get a little closer to that hatch opening procedure, you might start to see more individuals come into frame for some of that support. The ship has a maximum capacity of a little over 40 people on board, and it takes a variety of different roles, as we've discussed, to support. Also on board is the Chief of the Astronaut Office for NASA, that's Joe Acaba. 2024 జూన్ 5న ప్రయోగించిన బోయింగ్ స్టార్ లైనర్ నౌకలో 7 రోజుల మిషన్ కోసం వెళ్లిన సునీత విల్మోర్లు సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా సుమారు 9 నెలల పాటు అంతరిక్ష కేంద్రంలోనే గడపాల్సి వచ్చింది. ఇంతకాలం సున్నా గురుత్వాకర్షణ శక్తిలో ఉండటం వల్ల శరీరం కండరాలు బలహీనపడడం వల్ల నడవలేకపోవడం, నాడీ సమస్యలు, కంటి చూపు లోపాలు ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి భూ వాతావరణంలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఇక్కడి గ్రావిటీకి వారి శరీరం అలవాటు పడే వరకు, బలం పుంజుకుని సరైన స్థితికి వచ్చే వరకు వారిని కొన్ని వారాలు లేదా నెలల పాటు రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో ఉంచుతుంది నాసా.
క్రూ డ్రాగన్ క్యాప్స్యూల్ ఫ్లోరిడాలో ల్యాండ్ కాగానే ముందుగా క్రూని హ్యూస్టన్లో ఉన్న నాసా జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్ వద్దకు తీసుకెళ్తారు. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి నేను అన్నట్టుగా ఇప్పుడు జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్కి తీసుకువెళ్తున్నారు. వైద్య పరీక్షలు, పోస్ట్ మిషన్ ఫార్మాలిటీస్ కూడా పూర్తి చేసి సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. So we'll see the crew members helped out of the spacecraft one by one, and they will be assisted the few feet to the medical quarters aboard the boat. And on board Dragon are three veterans space flyers. That includes Nick Hague, the commander, as well as Butch Wilmore and Sunita Williams. Aleksandr Gorbunov is completing his very first space flight on this mission, and he completed 171 days in space along with Nick Hague. For those of you that have just recently joined us, well, I would encourage you to hit that rewind button and go back a few minutes. It was a beautiful splashdown of Dragon Freedom with the Crew-9 cohort on board. They had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, 2:57 p.m. Pacific Time. We can see that the spacecraft... Freedom translation is in progress. And seal it. We can see that spacecraft was successfully recovered from the ocean surface and is now being washed with fresh water, as obviously they splashed down in salt water. So we're trying to rinse off as much of that salt water as possible. And we can see the spacecraft continuing to move closer and closer to that recovery deck. Freedom, the crew is working on side hatch opening now. Expect hatch open in about 2 minutes. Okay, copy that. And Kira, just wanted to say that to you guys, you and the team did an awesome job, both uphill and downhill. Just really impressed. Thank you. Thanks, Nick. It's been an honor. This is a pretty exciting moment coming up. We are working to open the side hatch. One thing that may not be obvious from, just looking at the spacecraft here is that this side hatch that we're about to open, the last time it was open was when this spacecraft was at the launch pad. This side hatch is what is used for initial capsule ingress and final capsule egress, but all comings and goings from the spacecraft while it is on board the space station are from the forward hatch, which is located at the top of the spacecraft under that nose cone. So this is a pretty exciting moment because it will be the crew's first breath of fresh air since boarding their ships at the start of their journeys last year. And the very first person that will have the opportunity to say hello to the crew once that hatch is open is a SpaceX medical recovery personnel representative. Then we'll see procedures take place to remove the footrests of Dragon. That will just help the recovery personnel get a little bit more room to access the crew and help get them out of the spacecraft. Yeah, you're absolutely right. Safety is, once again, top priority here, and removing those footrests from all 4 seats will be helpful as a SpaceX recovery team member will actually go into the capsule into Dragon Freedom to help the crew members unbuckle and stand up, and essentially we'll also see a fun little slide be put in place to help the crew members exit the spacecraft safely. So yeah, we're going to remove all 4 of those footrests to basically give a little bit more working room inside the spacecraft.
That's right. And we did hear the go for that hatch opening, so we're just a couple minutes away from being able to see that. And then we might be able to get the chance to see a couple of views inside of the Dragon and see the crew following their splashdown. Now, opening that side hatch isn't quite like opening, the door to your car. We have to depress the seal around the side hatch, as well as, we'll now see them open that side hatch up. And there you have it. The side hatch is open for the first time since September. We can see some of the protective equipment there that was brought into frame that will help protect the edge of the side hatch. One, from any potential damage. Oh, we can see the recovery crew member there taking photos of the side hatch seal. This is part of the standard operation for recovery. These photos will get saved into our procedure. We'll then install that protective frame around the side hatch. This helps to ensure that the side hatch itself, the edges of it, incur no damage while crew members are coming out from the spacecraft. If you missed it, there was also a recovery team member that went inside. So there are now 5 people on board the Dragon spacecraft. And if you are just joining us, it has not yet even been an hour since Crew-9 splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time. The crew is now on board the recovery vessel Megan, and the hatch is open. The next major milestone that we'll see is when the crew will actually egress or exit the spacecraft. But before that, they'll continue to, the recovery personnel rather, will continue to install that protective area around the hatch and then remove the footrests. So we're a couple minutes away from seeing the crew egress, but not too long away. We'll probably see those footrests being handed out here in the near future, as I mentioned before. Of course, we got to get a well-documented photo of the moment. Although we can't see it from here, I'm pretty sure there are 4 smiles on board right now. And we did hear that report out from the commander, Nick Hague, following splashdown, that there were four smiles as far as he could see. Yeah, capsule full of grins. Generally speaking, and there we do see Crew-9, some happy waves, smiles all around back on Earth. Generally speaking, we have the individuals in the 2 center seats of the spacecraft exit first. You might hear us refer to this as the exit process as egress. It's just another term for exiting the spacecraft. Generally speaking, we most of the time have the 2 center seats egress first, as it makes moving around inside the capsule a little bit easier. We can see the tablets that were previously located on the upper leg of the crew members. We can see those being handed out
to the recovery team. Those were taken off prior to the entry phase to spacecraft reentry. Those had to be stored and secured prior to dynamic operations. It looks like we are starting to see the footrests also be removed. I just saw one there on the screen. There are 4, of course, one for each crew member. Those footrests are made out of carbon fiber and are actually sized appropriately for each crew member, as everybody has different measurements and different leg lengths. Same goes for the armrests and the bucket length of each seat. We size those appropriately for the crew members and to ensure their comfort and safety. I believe we just saw the little ramp that is used to help slide the crew members out from inside the spacecraft. And once the crew does exit Dragon Freedom, they will be placed on to a stretcher to go to a medical bay for medical checkouts. This is standard procedure for all Dragon spacecraft flights that splash down crewed, as well as for our Soyuz spacecraft that land in Kazakhstan. We could see the exterior of Dragon Freedom quite clearly in this shot, and it's such a beautiful sight. I personally prefer the capsule when it has some of that charring from atmospheric reentry. It is the signature sign of a capsule that has returned to Earth. Continuing to stand by for our first crew member to egress or exit for Dragon Freedom following their splashdown at 2:57 p.m. Pacific time. Dragon undocked from the International Space Station at 10:05 p.m. Pacific just yesterday, so it was about 17 hours of phasing. And while on board the International Space Station, Crew-9 contributed to 900 hours of science, over 150 research experiments and investigations, making great use of the microgravity lab of the International Space Station, which celebrates. రైట్, నలుగురు వ్యోమగాములను బయటకు తీసుకురావడానికి ఇంకొంచెం సమయం మాత్రమే ఉంది. సో ఇప్పటికే అక్కడికి క్రూ మొత్తం చేరుకున్నారు. వారిని బయటకు తీసుకురావడానికి ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తున్నటువంటి దృశ్యాలను మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం. సో నలుగురు వ్యోమగాముల్ని అక్కడి నుంచి స్పేస్ స్టేషన్ కి తరలించనున్నారు. దానికంటే ముందు ఒక జాన్సన్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. హ్యూస్టన్ కి, ఫ్లోరిడాలో ఇప్పుడు ఆ క్యాప్సూల్ ఉంది, అక్కడి నుంచి కూడా హ్యూస్టన్ కి తరలిస్తారు. హ్యూస్టన్ కి తరలించిన అనంతరం వారికి వైద్య పరీక్షలని నిర్వహించిన తర్వాత ISS కి తరలిస్తారు. సో ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ క్రూ అంతా కూడా మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే వ్యోమగాములు నలుగురు కూడా ఆనందంతో చేతులు ఊపడం కూడా మనం చూసాం. సో అందరూ కూడా షేక్ హ్యాండ్స్ టైప్ లో అందరూ హాయ్ చెప్పడం, కెమెరామ్యాన్ కి ఒక లోపలికి ఒక కెమెరామ్యాన్ వెళ్ళడం, కెమెరా పెడితే ఆ కెమెరాకి హాయ్ చెప్పడం, హ్యాపీ ఫేసెస్ ని కూడా మనం చూసాం. సో ఒక్కొక్కరిగా బయటకు తీసుకొస్తున్నారు. వ్యోమగాములను ఒక్కొక్కరిని కూడా బయటకు తీసుకొస్తున్న దృశ్యాలను అయితే మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం. As our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew-9, now out of Crew Dragon Freedom.
Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. As we said before, it is standard procedure for all of our long-duration crew members to receive assistance upon egressing from the spacecraft. We basically help them move off of the recovery deck and into the private medical quarters for their initial consultation with the SpaceX flight surgeon. So we'll see that take place for all 4 of our crew members today. And we are standing by for the next crew member to exit Freedom. Next up out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Aleksandr Gorbunov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Aleksandr is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile. Now, the 2 crew members remaining in Dragon are NASA astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore. They completed 286 days in space. One of the remaining footrests being removed from the Dragon spacecraft. As I said before, we generally try to have the crew members that are located in the 2 center seats aboard Dragon, and we like to have them egress first if possible, as it creates a little bit more movable working room inside the spacecraft. There is a recovery crew member inside that is helping all of our Crew-9 crew egress or exit from the spacecraft. We are standing by for the next crew member to egress or exit Crew Dragon Freedom following the splashdown not even an hour ago at 2:57 p.m. Pacific time. Really have the recovery operations down pretty quick at this point. Yeah, it's pretty incredible to think that, just 5 years ago when we were doing the initial demonstration missions of the Dragon for Crew Dragon, that now we're under about 30 minutes for, to retrieve the spacecraft from the water, and just several minutes here while it's been on board and to get everyone, really to get that side hatch open.
For those of you that have just recently joined, the Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunita Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore